Achha. The first thing that I'm picking up is what we are calling power generation. What do I mean by that term power generation? Let's answer one thing. Energy is available to us in many different forms. So we have heat energy, we have light energy, we have electrical energy, we have some magnetic energy. We have nuclear energy. Many different energy forms are available to us. Among all of these forms, it just so happens that with our currently developed technology by human beings on Earth, it is such that transmitting energy from one place to another place is needed. So we do not have individual power generation in all places. Rather, we have large we want to transfer energy from one place to another place for the sake of convenience. And among all of the forms of energy, continuous transmission is found to be the easiest when that energy is in electrical form. So electrical energy is the most convenient form of energy that can be easily transmitted from one place to another place. We just have to provide some metallic wires, because metals are good conductors for electricity, and we have pretty large amount of metal on Earth's surface. We can use aluminum, we can use iron, we can use copper. Metals can be used, and that thing can transfer electrical energy very effectively. So we don't, compared to electrical energy transferring any other form of energy from one place to another place continuously, it's pretty difficult. For example, you cannot, transferring heat energy from one place to another place, if it's very far apart, if the two locations are really far apart, can be almost impossible, because whatever the tube or container that through which you will transfer heat energy, that will essentially lose heat energy to the surrounding. If you want to transfer, let's say, kinetic energy from one place to another place, then you need to have a continuous chain of belt system or pulley system, or you need to have some sort of gear shaft system, driving hand system, and all of those things will have moving parts. So they will have a large probability for failure, and also they will require good lubrication and good maintenance, and the default friction will essentially cause a lot of heat loss or energy loss. So because electrical energy is the most convenient form to transfer one place to another place, to provide energy to all the people who are interested and who can afford, as a civilization, as a species, human beings, one of the primary goal for us is to convert any type of energy source that we can find, any type of energy resource that we can find. One of our primary goal is to convert that energy form into electrical form, so that electrical energy can be transferred to other people. So we can have, let's say, solar energy. Now, solar energy is used by photosynthesis process by the plants to convert them into chemical energy. So they do some chemical reactions in that, and which is basically the primary food source or food cycle heat energy input. We want that to happen, but that is contained in chemical energy form. But we cannot transfer chemical energy very efficiently from one place to another place. We actually can, but converting that would require a much more difficulty. And both is a key step. But if you consider, we can also use the solar light energy. We receive two types of energy from the sun. We receive light and heat. So I'm talking about light at this point. We can directly convert the solar light energy into electricity using photovoltaic cells, or what we call them, the solar cells, typical large panels where if the sunshine falls upon, we can directly get electricity out of them. So that's one type of conversion that we have. And the solar thermal power can be used in one way. We can have reflective panels, and pretty much apart from the solar panel, pretty much all the power resources that we have, irrespective of the input form, we always take help of one specific type of technology, which is the boiler, and then turbine, and then generator. So আমি endpoint থেকে আস্তে আস্তে আলাপ করতেছি, জিনিসটা বুঝো. Let me just drop a generator. So let's say this is a generator. This is essentially a AC generator. Why AC generator? সেটা আমরা electricity chapter এ পড়বো. So এটা এখন কথা বলছি. This is a generator. The way generator works is we have to feed kinetic energy into it. So we have to rotate the shaft of the generator, and it will spin. So we are going to provide kinetic energy into the generator, and by the operating principle, by the design of the generator will convert that kinetic energy into electrical energy. So our input form of energy inside the generator will be KE, and our output form will be
electrical energy. Once this electrical energy is available to us, we're gonna send it to national grid. So we're gonna send it to national grid, and then from the grid it will receive to the consumer. সেই কনজিউমারটা একজন সিঙ্গেল হাউসহোল্ড হতে পারে, একটা দোকান হতে পারে, একটা শিল্প, একটা ফ্যাক্টরি, it can be a lot of, we can have a lot of different type of consumer. Different consumer are going to require different voltage of electricity, but we're at a different story, so story আমি গেলাম না। once again এখানে জেনারেটর থেকে প্রডিউস করার ইমিডিয়েট পরপর আমাদের আরেকটা কম্পোনেন্ট থাকে, সেটা হচ্ছে একটা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার। ওই ট্রান্সফর্মার পারপাসটা কি, ট্রান্সফর্মারটা কেন লাগবে, আবার এদিক থেকে গ্রিড থেকে কনজিউমারকে ডেলিভার করার সময় আবার আরেকটা ট্রান্সফর্মার লাগে, সেটা হচ্ছে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার। কেন স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার লাগবে, এগুলোর পারপাস কি বা হোয়াই ডু উই নিড দ্যাট, এটা আমি তোমাদেরকে পরে আলাপ করবো। এটা আমাদের ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশন, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন বা পাওয়ার জেনারেশন প্রসেসের সাথে খুব ডিরেক্টলি ইনভলভ না। এইটুকু পর্যন্ত হচ্ছে পাওয়ার জেনারেশন, এর পার্টটুকু হচ্ছে ট্রান্সমিশন। ঠিক আছে, সো আমরা বেসিক্যালি এই লেফট সাইডের পার্টটুকু নিয়ে আজকে হাইলাইট করতেছি। এই পার্টটুকু নিয়ে আমরা অনেক বেশি আলাপ করবো না, বাট এটা তোমাদের সিলেবাস আছে, যেটা ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টার বা প্র্যাকটিক্যাল ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টারে আমরা ইনশাআল্লাহ এই জিনিসটা আলাপ করবো। সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি, সো জেনারেটরে সাম কারেন্ট এনার্জি প্রোভাইড করতে হয়। এই কারেন্ট এনার্জি জেনারেটরে কি কি ভাবে প্রোভাইড করা যায়, ইন হাউ মেনি ওয়েজ ক্যান উই প্রোভাইড কারেন্ট এনার্জি? One of the very common design for power generation is that this kinetic energy will be produced by means of a turbine. A turbine is basically a propeller. This turbine will be fed hot steam, which will come from a boiler. A boiler is basically a pressure cooker type of thing, inside which we have liquid water. We're going to provide heat energy to this boiler unit. So water will boil and convert it to very high temperature steam. And we're going to blow that steam onto the blades of the turbine. As a result, the heat, and in that process, the hot steam will give up its heat energy onto the turbine blades, and they're going to start rotating the turbine. So the turbine will accept heat energy and convert that into kinetic energy. And here we have a boiler. So, and the medium through which we'll be providing the heat energy to the turbine, the physical object, is usually, in almost all cases, it is liquid water. So we feed liquid water into the boiler, and we have steam, hot steam out of the boiler, which is blown onto the turbine. Turbine converts that into K, so it takes in heat energy, produces kinetic energy. That kinetic energy is immediately fed to the generator. Generator takes in kinetic energy, and it produces electrical energy. Now the question is, what type of energy should the boiler have? Pretty simple thing. Boiler will boil some water. To boil some water, we need heat energy. So from what type of resource can we have the heat energy? This boiler can receive heat energy from quite a lot of different sources. For example, one simple source is that we can have a basic burner where we use chemical energy of fossil fuels. এটা ফসিল ফুয়েলের জন্য থেকে হতে পারে। সো আমাদের কেমিক্যাল এনার্জি ফসিল ফুয়েল বয়লারে ফিট করলাম, সেটা বার্ন করে আমরা হিট এনার্জি প্রডিউস করে করলাম। এটা হচ্ছে এক ধরনের। আমরা এই জিনিসটাকে সেকেন্ড একটা সোর্স হতে পারে, অর উই ক্যান হ্যাভ the nuclear energy. So we can have a nuclear reactor. So nuclear reactor, এখানে আমরা নিউক্লিয়ার এনার্জিকে লিবারেট করব। সেই নিউক্লিয়ার এনার্জিটাকে হিটে কনভার্ট করে আমরা বয়লারে পানি গরম করে আমরা ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশন করলাম। সো এই পার্টটুকু মোটামুটি সবার জন্যই কমন। সোর্সগুলো কি কি হচ্ছে সেটা আমি আলাপ করতেছি। We can also have, let's say, some sort of geothermal energy. Geothermal energies can be also used. Geothermal energies are also used. So that can be it's a heat source, can be fed into the boiler, which can convert to the other places. So any type of heat source that we can have, or any type of primary energy source which can be easily converted into it. For example, fuel, coal, gas, oil, or even you can use the biogas plant fuel. They are also some sort of hydrocarbon who has chemical energy stored within it. So if we liberate chemical energy, we undergo the process of burning. We react that material, hydrocarbon, some form of hydrocarbon with the oxygen, and that chemical reaction liberates heat energy, by which we boil some water, and the whole story goes on. আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা পার্ট, but there are some other cases, there are some other type of energy sources which will not require a boiler, where the kinetic energy is directly available. সো অ্যাকচুয়ালি এখানে আমি বয়লার থেকে হিট এনার্জি বের হচ্ছে এটা লিখতেছি, বাট কিছু কিছু কেসে টারবাইনে সরাসরি কাইনেটিক এনার্জি প্রোভাইড করা যায় আদার দেন হিট এনার্জি। এটা একটা এক্সাম্পল দেখে। সো এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে, এখানে আরো এক্সাম্পল দেওয়া পসিবল। ফর এক্সাম্পল উই ক্যান হ্যাভ কনসেন্ট্রেটেড সোলার থার্মাল পাওয়ার। সোলার থার্মাল পাওয়ার একটা ছবি তোমাদেরকে দেখাবো আমি বলতে সার্চ করে, যাতে করে তোমরা বুঝো যে সোলার থার্মাল পাওয়ার অ্যাকচুয়ালি কি হয়। সোলার থার্মাল পাওয়ার একটা এক্সাম্পল দেখাই।
এটা হচ্ছে মনে করো একটা সার্টেন একটা সিঙ্গেল সোলার থার্মাল পাওয়ারের একটা অনেক অনেক উপর থেকে নেওয়া একটা ছবি। The area of this whole thing is extremely large. We have a lot of mirrors who are called heliostacks. It's a fancy name. They are basically mirrors. They are placed in all, these are all flat mirrors, but their orientation is placed in a very specific manner such that all the sun's ray that they are receiving will be concentrated at the top of this central tower. Here is another view of this thing. Have a look at this image. All of these mirrors are placed in such a way that they are individually sending up that light, their heat energy onto this white illuminated part over here. This illumination is coming from the concentration of all of this energy. So what these mirrors are responsible for, these mirrors are actually concentrating the energy of the sun and sending them at one single point. Inside this I mean out of this tower, inside this location, we actually have a boiler unit. So we are going to feed in cold liquid water into here. Within this part, they will absorb the solar thermal energy and they will convert into the hot steam for the duration the sun is up, and that hot steam will be taken down through this tube, and eventually within these small buildings we'll have some turbines, we have some generators, so that energy will be used. So in this case, the heat energy is coming from the sun's ray. We are concentrating the sun's ray because the typical radiation that we have on the earth's surface is not strong enough to boil water. We can have evaporation, but we cannot boil water. To make the water boil, to reach the temperature to that high level, and for it to be usefully available to us to convert that energy into heat energy, we need to produce a very high temperature steam, temperatures like 200 250 degrees Celsius. I don't remember water boils at what temperature. Does anyone, can anybody tell me what is the temperature of boiling of water? Anyone? 100 degrees. 100 degrees Celsius, under one atmospheric pressure. Beautiful. So but to make the turbine that is attached to a boiler work well, we prefer the steam to be at a much higher temperature than 100 degrees Celsius. So for that we need a very strong delivery of energy. We need to have a very rapid, we need to, the input power to reach to the temperature should be very high. That's why all of these solar plants are here. So this is how it's done. So this is actually a solar thermal plant, which basically works. So in this case, we can provide the solar thermal energy from the concentrated mechanism to the boiler, and then the whole process runs exactly like this. There are some other examples where we do not need a boiler. In those cases, some other form of energy can be directly fed into the turbine. One of the very common example for those things is what we call hydroelectric power plant. Hydroelectric power plant নিয়ে আমরা লাস্ট ক্লাসে কিছুটা আলাপ করছিলাম, মনে আছে? ওয়াটার সাইকেল দেখাইছিলাম। Yes, sir. Yes, sir. Hydroelectric let's say power plant. Hydroelectric power plant যেটা হবে, আমাদের যে ড্যাম থাকবে, within the dam we're going to have stored GP of the water. Then we're going to flow that water through a pipe which has a fancy name, I forgot that name, and as the water is going to fall from a higher location to a lower location, that GP will convert into K, and that high speed flowing water is going to directly push into the turbine. So because there is no heat, simply the GP of the stored water will convert into K of the flowing water downhill, and that K will be directly fed into the turbine. So in this case, we are basically gonna feed this hydroelectric power plant. The stored energy form, or the initial energy form, is GP. Here we are gonna have GP, and that GP is going to convert into kinetic energy. So I might as well also write K over here as it flows down. So that tube through which that water is flowing down, that tube, inclined tube, is responsible to convert the GP into K simply because of the gravitation of the earth. So in this case, the machine which is converting GP into K, what is the device that is converting GP into K? For example, think about it. To convert the chemical energy into heat, you need a boiler, you need a pressure cooker kind of vessel. To convert the nuclear energy into heat, you need a reactor, which is going to convert the nuclear energy and convert it into heat. For geothermal energies, thermal energy is already available. So solar thermal energy is also available. But whenever we have these two different type of energy systems, here it was chemical, here it was nuclear, you need a certain setup, you need a certain device, you need a certain construction to convert that other form into heat first. Whereas, and then the heat can be fed into the boiler, and then the whole process goes on. For hydroelectric power plant, the initial form of energy is the GP of the water, which is kept behind the dam. That is your starting form of energy.
So to convert the GP into KE, you need some device. Now, what is that device? That device happens to be Earth itself. The gravitational pull of Earth will convert the GP of the water into kinetic energy of the water as the water flows downhill. And then that water is directly fed onto the turbine, and then the turbine rotates, kinetic energy is produced. We have some generation of electricity. These hydroelectric power plants can be very small to very large. They can be as small as a single person can build them. They can be as large as like super large, like huge. Many different designs are available to us because like I just showed you that the water flows downhill and capturing the energy of the flowing water can sometimes prove to be very useful, like super useful for us. So that's one type of example. There can be other type of energy resources as well, which also uses similar principle but in a much smaller scale. For example, if you consider wave energy, or if you consider tidal energy. Tidal energy actually works in the same mechanism as hydroelectric power plants. Let me show you an image for tidal power plants, and let me explain through that image. Then I'm going to show you one animation for the wave energy as well. Okay. So this is actually one of the far image of tidal energy. So let me give you a bit of an idea actually what is happening here. Have a look. This figure is actually pretty nice. Beautiful. এই ইমেজটার লেখাগুলো কি পড়া যাচ্ছে? Yes, sir. বলো তো এই লেখাটা কি, যেখানে মাউস আছে এই লেখাটা কি, পড়ো তো কেউ? Tidal basin. Tidal basin. Beautiful. So let's try to understand what is happening. This is the open ocean. Alongside the open ocean, we'll make a dam. This is the cross-sectional view of the dam. This is not the whole dam. The whole dam is somewhat like this. এখানে মনে করো যে এটা হচ্ছে এই যে এখানে এটা হচ্ছে একটা ওপেন স্পেস। এখানে হয়তো তারা আরেকটা টাইডাল পাওয়ার ড্যাম বানাইতেছে, দিস ইজ আন্ডার কনস্ট্রাকশন। বাট ইফ ইউ হ্যাভ আ লুক ওভার দেয়ার অন দ্য রাইট সাইড অফ দিস থিং, এই যে এখানে একটা কনস্ট্রাকশন দেখতেছো না, যেখানে মাউস ঘোরাচ্ছে, এই যে একটা কনস্ট্রাকশন দেখতেছো গোল রাস্তার মতো দেখা যাচ্ছে, ব্রিজের মতো দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমাদের একটা ড্যাম। সো দিস ইজ এন্টায়ারলি ওপেন ওশেন, এবং এটা হচ্ছে আমাদের ড্যাম। এই ড্যামের মধ্যে আমাদের কিছু এন্ট্রি প্যাথ অফ ওয়ে আছে। সো যে জিনিসটা হয়, দ্য হোল আইডিয়া অফ টাইডাল এনার্জি ইজ দ্যাট after every 6 hours of time, the total water body of Earth, every water body on Earth experiences some rise in their height and experiences some fall in their heights due to the position of the sun and the moon. So দিনে দুইবার জোয়ার ভাটা হয়, মানে হচ্ছে, let me put it this way to understand. If at 12:00 AM we have high tide মানে হচ্ছে জোয়ার, the water level is at the highest level. Then after 6 hours, let's say at 6 AM, we'll have the water level fallen down to the lowest. Then again so within these 6 hours, the water level is going to fall slowly. Then from 6 AM to 12 PM, the water level will once again rise and reach up to their maximum value at 12 PM. Then from 12 PM to 6 PM, the water will once again fall, and at 6 PM, the water will once again reach to their lowest level. And then from 6 PM to 12 AM, the water will once again rise. So within 24 hours, we have 2 high tides and 2 low tides. That's how it works. I'm saying that 6 hours, I'm using the example for 6 hours for your easier understanding, but in different locations, this in between gaps can be slightly different. So in some places you can have a gap between one high tide to low tide can be slightly more than 6 hours, but from low tide to high tide it can be slightly less than 6 hours. There can be some differences in them, minor differences or minor variations within this time, but it is definitely true that in any place of water body around the Earth, we always have 2 high tides and 2 low tides. This is because of the gravitational pull of the sun and gravitational pull of the moon. These two things together produces the high tide and low tide. I'm not getting to the exact geographical or astronomical explanation for how high tide and low tide is created. That's not part of my business. I'm just telling you that we have high level of water in 2 specific time on the 24 hours duration of time, and then we have very low water level on 2 specific durations. So how does a tidal power plant work? Have a look at this image. On a tidal power plant, so let's say this is the ocean. Whenever it is high tide,
High tide means the water level is whenever the water level is over here. Here, look, this is the level of high tide, this is the level of low tide. So what they are doing when the ocean's level is rising, when the ocean level is rising, so it is going towards the high tide, the barrages, these high colored things, these barrages are pushed open. They are kept open, and as the level of the ocean rises, water automatically flows into this thing, because that's how water behaves. They always maintain the same height, and because the doors will be open, water will enter into this right side, and eventually at the when the ocean will reach to its maximum water level, which is the peak of the high tide location, then we're going to close all of these barrages. So as we close all the barrages, this water will become trapped, and then we'll wait for how long? For the water of the ocean to drop down to its low tide value. So this is what is happening into this image. So you can see that this is the barrier. When we have I mean, the sluice gates will be open when it is approaching towards the high tide duration of the day, and for that time water will flow into all the sluice gates from all these places, and eventually this inside location is going to start to become a reservoir of water. At the peak point of the high tide point, all of these dam doors, which are called sluice gates, or in this case they have a name, barrage, they'll be put down. So this water will become sorry, এটা মানে ঝামেলা করতেছে, এটাকে আপাতত হাইড করে দিই। হ্যাঁ, হ্যালো 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 Yes, sir. হ্যালো। Yes, sir, এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমার ওয়াইফাই সামহাও মোবাইলের সাথে কানেক্টিভিটি ঝামেলা করতেছিল, আমি ওয়াইফাই অফ করে ডাটা শিফট করছি। তারপর বলো, আমাকে বলে নিবি যদি দেখা যায় নষ্ট না আছি, কিন্তু কথা শোনা যাচ্ছে না, তো বলো। So in that case, we're going to drop all the values, and as a result, this is going to start to have higher, and then after 6 hours, the ocean level is going to drop down to this level. This is what we call the level of the low tide. This part is going to have the lowest level of water. So in that case, at that period of low tide, the trapped water will have a significantly higher amount of GP stored in itself compared to the ocean. Then we're going to open all of these barrages and allow the water to flow out through a constant. In that case, this stored GP is going to rotate this turbine as it goes up into the ocean, and the produce electricity or generator. The turbine will convert the G into K. The K will fed to the generator will produce electricity. In this case, no boiler is needed because we are not boiling anything. Simply, we are trapping the water over here, and trapped water is being used to produce electricity. This is also a very nice source of energy, and this is also practically free. You can produce energy 2 times per day. Depending on how big is our device, our reservoir, we can
a significant amount of energy. So you can see over in this figure, they produce a pretty large reservoir over here. We are filling up this to produce another one, and they can have all of these things. If you ask me that why not make a whole big one? Making a whole big one is difficult in the sense in an engineering perspective and also in the maintenance perspective. একটা অনেক বড় হলে ছোট ছোট ইউনিট থাকে, ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিটগুলো ম্যানেজ করা অনেক সিম্পলার। সো এটা হচ্ছে এই জন্য টিপিক্যালি অনেক বড় একটা করার থেকে আমি বড় করেই করলাম, বাট বড় করে ছোট ছোট গুলো করলাম যাতে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি সেগুলো ম্যানেজ করতে পারি। সো এটা হচ্ছে টাইডাল পাওয়ারের বেসিক কনসেপ্ট। তো টাইডাল পাওয়ারের জন্য আমরা বেসিক্যালি ইউজ করতেছি হচ্ছে জিপি অফ ওয়াটার, which is converted into K in the process of flow, which is fed to the turbine. Turbine converts the K, turbine delivers the K into the generator, and generator converts electrical energy. Wave energy, on the other hand, is also responsible to produce some electricity as well. How does a wave আমি তো আবার আসছি। হ্যালো হ্যালো ইয়েস স্যার, এখন শোনা যায়। হ্যালো 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 ইয়েস স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ let me know কারণ কানেক্টিভিটি একটা বড় ইস্যু। আচ্ছা, এটা মনে করো ওয়েভ এনার্জি, ওশেন এনার্জি বা ওয়েভ পাওয়ার স্টেশনের একটা সিম্পল অ্যানিমেশন। এটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। আর কিছু অ্যাকচুয়াল কেসেস আছে যেখানে হচ্ছে আমরা ফ্লোটার ইউজ করি, এই যে ফ্লোটার গুলাকে আমরা ইউজ করি। সো এটাও একটা সার্টেন ডিজাইন হতে পারে, এটাও দেখবো আমরা। আর রিয়েলিস্টিক একটা এক্সাম্পল আছে হচ্ছে এইরকম, যে আমরা একটা ব্যাংকে একটা ইয়া বানাবো, সো ওয়েভ আসলে এই জিনিসগুলো আমাদের কিছু পিস্টন টিস্টন এগুলোকে মুভ করবে। দাঁড়াও দেখাই। এই যে ওশান পাওয়ার প্ল্যান্ট জেনারেটস এনার্জি ফ্রম ওয়েভস। আগে এটা দেখো। আচ্ছা, আমি ইউটিউবের ভিডিও মিউট করে দিছি। So you can see that the wave energy is coming in and for going up and down, and these big floaters are going up and down. They are connected to some small lever arms. You can see over here, দেখেন অনেকগুলো কানেকশন পয়েন্ট আছে। These lever arms are responsible, দেখো দেখলেই বুঝবা, এখানে তারা দেখাবে। আগে দেখো পুরোটা, পরে আমি দরকার মতো এক্সপ্লেইন করতেছি। ওকে, সো আইডিয়াটা হচ্ছে দেখলে তো যে ওখানে আমাদের কি হচ্ছিল, as the floaters were moving up and down, as these floaters are moving up and down, we had some oscillation going into a large generator, and that moving up and down, the movement of the central magnet produces significant electricity. So that way we can also capture the wave energy. In this case, one thing is pretty important. Wave does not have GP. Wave is a continuously moving water amount. So the mother source or the primary source of the energy is the kinetic energy of the water molecule. Water molecules are continuously moving up and down. They are oscillating, and that oscillating water molecules have kinetic energy.
Those kinetic energy is transferred to this floater because they are floating, so they are trying to maintain their level on the water, and that energy is transferred to the generator. So we are basically, so in this case, for the case of wave energy, our starting form is kinetic energy. So, and we do not have any turbine over here. So basically what is happening for the case of wave energy, actually misrotate. Wave energy is not going to use any turbine. The levers can directly use its energy. Actually, wave energy can also use a turbine. সেটার একটা example দেখাবো। আমরা এইমাত্র যে ভিডিওটা দেখলাম, the video that we just saw, for that thing we have the wave energy where the starting form of energy is kinetic energy, and we are directly feeding the kinetic energy into the generator. Generator is directly producing electric current. That's possible. But there can be other relevant designs as well. Let's have a look at one other design to give you some idea that how could other designs work. Have a look at this video. This will give you a bit different design. The water of the oceans of the world is almost always in motion, hardly ever আচ্ছা, এই ভিডিওটার সাউন্ড যদি অনেক বেশি লাউড হয় তাহলে আমাকে বলো, তাহলে আমি ইউটিউবের এখান থেকে ভলিউম কন্ট্রোল করে দিতে পারবো। interrupted. Waves break at the coastlines, sometimes strong, sometimes weaker. There is an enormous energy potential that is available round the clock and free of charge. A potential that, if fully exploited, could satisfy 40. This is very important. There is an energy resource which is available round the clock and free of charge. Free of charge is very good, but round the clock is also very important. We have to understand, whenever we deliver electricity to a consumer, if it's a factory, if it's a house, we would like to have electricity provided to us 24 hours in a day. We don't appreciate any disruption. But there are certain renewable energy resources which are by their nature disruptive power. Disruptive power means you do not have the power for as a continuous production. For example, the solar power plants, they only work, let's say, half of the day. In the night, they don't work, period. Then if you consider the hydroelectric power plants, if your flow rate of the river, the input flow rate of the river is the same as the drained water, then it can produce electricity throughout the day. But that's usually not the case, because in the summer, the rainfall is heavy. In the rainy season, actually, monsoon and such. And then you have a much bigger rate of water input. But in the winter, water will not fall in as much. So naturally, the incoming water rate in the river on which we're going to build a dam for a hydroelectric power plant, that input rate of water is not same throughout the year. So it is possible to design a hydroelectric power plant to operate throughout the day continuously. It's possible to design that way, but in some other small scale cases that might not be possible. Whereas wave energy is available to us throughout the clock. After the wave energy, we're going to talk about wind energy. Wind energy কিছু benefit আছে, disadvantage আছে, সেগুলো আমি আলাপ করব। So my ভিডিওটা ফার্দার কন্টিনিউ। So throughout the clock energy available হওয়া একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে কারণে আমরা শুরুর দিকে মানে রিনিউয়েবল এনার্জি দিকে আমরা মুভ করার আগে as a species, we as human being, we actually prefer to adopt the non-renewable energy resources like coal power plant, gas power plant, and oil power plant. The reason was, as long as we keep feeding them chemical energy containing materials, coal, oil, or gas, they can work round the clock. So the disruption was very less. And so that was one of the reasons that we were very interested to operate them, and still it is being operated as the most largest source of energy production, which is having pretty adverse effects on our environment anyway. So let's continue on seeing the wave energy. 30% of the worldwide demand for power. This equals the output of 700 to 800 nuclear power stations. Voigt Hydro WaveGen is developing technologies to convert this inexhaustible energy into electric power without the emission of harmful greenhouse gases. The operating principle of this wave power station is as simple as it is ingenious. An enclosed chamber has an opening beneath sea level, which allows water to flow from the sea to the chamber and back. The water level in the chamber rises and falls with the rhythm of the waves, and air is forced forwards and backwards through the turbine, connected to an upper opening in the chamber. As it is compressed and decompressed, the airflow has sufficient power to drive the well's turbine.
It is a feature of the Wells turbine, named after its inventor, that it is driven in the same direction by both forward and reverse airflow through the turbine. Even relatively low wave motions can generate enough airflow to keep the turbine moving and to generate energy. This is how easily energy can be generated with a wave power station, day and night, all year round, as long as there are waves. The world's first power station of this kind was put in service as early as November 2000 on the Scottish island of Islay and has been feeding power to the grid ever since. Voigt Hydro Wave Gen is convinced of the commercial potential of wave energy. We are certain that our wave power stations can make a significant contribution to supplying the world with climate-friendly energy. Voigt. এই ডিজাইনটা কি বুঝছো? প্রবান? Yes, sir. এখানে আমরা যে কাজটা করতেছি, আমরা ওয়াটারের কাইনেটিক এনার্জিটা এয়ারে ট্রান্সফার করতেছি, which is trapped inside this thing, and the air is working as the transferring fluid, transferring medium of the kinetic energy into the turbine. এখানে টারবাইন আছে, বাট আমরা ডাইরেক্টলি ওয়াটারটাকে টারবাইনে ফ্লো করতেছি না, আমরা ওয়াটারটাকে এয়ারের মাধ্যমে টারবাইনে প্রোভাইড করতেছি, বাট স্টিল দ্য ইনিশিয়াল ফর্ম অফ এনার্জি is still kinetic energy. First kinetic energy was available in the water, then the kinetic energy is getting transferred to the air, then the air is providing the kinetic energy to the turbine. Turbine then transferring that kinetic energy into the generator. It's still kinetic energy form, but going from one place to another place, and then the generator is converting the kinetic energy into electrical energy. So form conversion, one type of energy converting to other type of form, other type of energy is only happening in the generator only. Generator is accepting kinetic energy, we are feeding kinetic energy to the generator, generator producing electrical energy. Whereas for all the earlier cases, it was only a medium change. First, the kinetic energy was in water, then the water, then the kinetic energy travels to air, then the kinetic energy travels to turbine, then the turbine kinetic energy was fed to the generator, where the kinetic energy converts into electrical form. So আমাদের in between medium গুলো দেওয়া, in between জিনিসগুলোতে কিন্তু আমাদের ফর্ম চেঞ্জ হয় না, শুধুমাত্র কি চেঞ্জ হয়েছে, ক্যারিয়ার বা লোকেশন। বুঝছো কি বলতেছে বলবান? Yes, sir. এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। তোমরা যখন এনার্জি কনভার্সন লিখবা, স্টুডেন্টরা মোস্ট কমনলি যে ভুলটা করে সেটা হচ্ছে কোথায় এনার্জি কনভার্সন হচ্ছে আর কোথায় এনার্জি শুধু এক জায়গা থেকে ফর্ম সেম রেখে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় মুভ করছে, এটা স্টুডেন্টরা মেস আপ করে ফেলে, এবং এটা মেস আপ খুব কমন। একটু কেয়ারফুলি বা চিন্তা না করে লিখলে এটা মেস আপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। সো এই ধরনের কনভার্সন গুলো নিয়ে যখন আমরা কোশ্চেন আনসার করবো, রিটেন কোশ্চেন আনসার করবো, ডিসিপ্লিন কোশ্চেন আনসার করবো, আমরা এগুলো নিয়ে কেয়ারফুল থাকার চেষ্টা করবো যাতে করে এই জিনিসগুলো আমাদের ভুল কম হয়। সো এইগুলো হচ্ছে আমাদের ওয়েভ এনার্জি। এরপর যে এনার্জি ফর্মটা নিয়ে আমরা আলাপ করব সেটা হচ্ছে কোনটা ফর্ম ছিল বাকি ছিল, জিওথার্মাল এনার্জি। জিওথার্মাল এনার্জিটা হচ্ছে the earth is actually a pretty hot object. The average temperature of the whole earth is actually really high. Earth crust is the coolest. As we go deep and deep and deep, we slowly will start to experience the hot molten lava, which is called magma. Again, magma difference to ground at the center of the earth, they are called magma. As long as they are inside earth, they are called magma. The moment they come out of the surface and start flowing on the earth surface, either through some typically it happens through some eruption of volcanoes, then that magma, whenever it comes out, is called lava. It's the same thing. As long as it is entrapped under the surface of earth, we are calling it magma. The moment it is coming out, we are calling it lava. Lava can cool down. আচ্ছা সরি, আবার আমার ইয়া ঝামেলা করতেছিল।
এই ঝামেলা কবে সলভ হবে? আমার পিসিটা যেটা আনা দরকার। আচ্ছা আমি এটা সলভ করে ফেলবো। আচ্ছা আজকে একটু কষ্ট করে ক্লাস নিই। সেটা হচ্ছে, আচ্ছা একটু তোমরা লাস্ট কতটুকু পর্যন্ত আমার কথা শুনছো? ওয়েভ এনার্জি নিয়ে কথা বলছিলাম, সেটা বুঝছো? মানে ওয়ান প্লেস টু আনাদার প্লেস, সেটা কি শুনছিলা? স্যার আমরা শুনছি ওই লাভা কি আর ম্যাগমা কি পর্যন্ত। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ তাহলে হয়েছে। সো ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ দ্যাট there if we dig deep enough from Earth's surface, there is a heat source, and that heat source is the hot magma, the core of the Earth, which means we have a readily available heat source underneath us, beyond our feet. But in different locations of that, we might have to dig different amount. For example, Bangladesh is basically a big huge delta means we have a lot of rivers who have fallen onto the ocean. So the sedimentation of all of these rivers is basically what's responsible to produce this land. So we have layers and layers and layers and layers of sedimentation of soil. So digging in the location of Bangladesh and finding out that hot magma layer might require a very large depth of digging. Whereas some other places in the earth are naturally so that they have more volcanoes and hot springs. Though having those locations, in those locations the depth of the magma is quite close, so we don't have to dig too deep. So it is very important that how much deep do we have to dig to reach to those heat sources, because digging further down requires a lot of infrastructure and a lot of money. So whether we are making so whenever we are making a power plant, designing a power plant, considering the money factor is very important. If it is not economically sustainable, your design will not be adopted in the large scale. So although geothermal energy can be theoretically available to any country in the world, anywhere in the world, dig deep enough, you find hot heat source. But at a feasible level, it is only recommended for those countries which has quite a good access of hot rocks and hot springs and volcano level volcanic countries. Though for those locations, the geothermal energy is more recommended because they don't have to dig very deep. So one of the very simple design for the geothermal plant looks like this. Let me just show you a geothermal power plant's figure. I'm looking for a very simple figure which I can explain very simply for you. Okay, yeah, this is a very simple figure. Is it? Yeah, this is a pretty simple figure. Not this one. We have cube plate will have আচ্ছা এখানে অ্যাকচুয়ালি যে ফিগারগুলো দেওয়া আছে সেগুলো হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ফিগার্স। আমরা এই জিনিস নিয়ে একটু আলাপ করি। এটা খুব সিম্পল একটা ফিগার, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। This is the turbine. Here we have a mixture of water and steam from which we can separate the steam, and this is a condenser. A condenser is basically a certain device which will convert the steam back into water. So how is this thing gonna work? We're gonna dig two holes, thin holes. They are called bore. Bore is a hole which is a longer length and diameter is pretty small. So a thin long hole is what we call a bore.
BORE, bore. So we're gonna dig 2 bores onto the Earth's surface, and let's say this is the magma layer, and atop this magma layer there is some natural water available at this level. Or if you don't have natural water, we can fill up this thing by putting in water from the outside. So this is going to work as our hot reservoir. This water is at a very high level, and we also have steam in this level as well. So through one of these tube, we're going to accept hot water and steam from this level. This steam production is going to happen by this heat source, and there will be a steam separator which is going to take only the steam and then blow it onto the turbine, hot steam, and the remaining water will be fed back to the condenser. As the steam will enter into the turbine, it will give out its kinetic energy to the turbine, but it can never give out 100% kinetic energy. So, I mean, যতটুকু possible, ততটুকু দিবে. It depends upon the design, but the exhaust steam, which is still in steam, or maybe a little bit of mixture of water, will still be hot because that energy could not be extracted by the turbine. This always happens. There is no such device that is 100% efficient. So that cooler steam and maybe some water is going to come back into the condenser. The condenser is going to mix these two things and send it back to the ground level once again. So as long as this heat source is available to us, this device is going to keep on working, and obviously the turbine is going to feed energy to the generator. So as long as this heat source is available, this device is going to keep on working forever. This is what we define as the geothermal energy source. Once again, the primary source of energy. The primary source of energy is the hot magma under the earth crust. The primary form of energy that is available to us is heat energy. Whenever there is heat energy available, immediately comes the idea of a boiler. So basically what happens for these things is that, if I go for the zoom plan, paint it. So the geothermal energy actually provides its heat energy into a boiler where water boils into steam, and then that heat energy is transferred to turbine comes to generator, and generator produces the electric energy, and it is transferred. So geothermal energy is also another renewable form of energy. The last thing about the renewable energy form is what I'm going to discuss for wind. আচ্ছা, wind কিভাবে প্রডিউস হয় আমি তোমাদেরকে মনে হয় লাস্ট দেখাইছিলাম because of the uneven heating of the sun and also the land breezes and sea breezes. Yes sir, দেখাইছেন। ঠিক আছে, so basically আমরা wind energy use করেও অনেক huge amount of power generate করতে পারি. So we are basically going to place in some large bladed propellers which are going to work as a turbine. So whenever the air is going to flow by, those turbines are going to rotate, and in that process of rotation, kinetic energy of the wind, listen to me very carefully, kinetic energy of the wind will be transferred to the kinetic energy of the turbine. Form will remain the same, but it will change place. Whenever we have placed the turbine blades in the path of the wind, as the wind will flow through those turbine blades, the turbine blades are going to extract or capture some of the kinetic energy of the wind. So the wind is going to slow down behind the turbine, and and some kinetic energy from the wind will be going into the turbine, and it will still be kinetic energy form. That kinetic energy will be fed into a generator immediately by means of rotation, and in the generator, the kinetic energy will convert into electrical energy. So the turbine is responsible in this case not to do any conversion. The turbine in this case is responsible to capture the আমাদের ইনকামিং সোর্সের মধ্যে কাইনেটিক এনার্জি আছে, টারবাইন দিয়ে আমি সেটাকে ধরলাম, ধরে আমি সেটাকে জেনারেটরে ফিড করে দিলাম, জেনারেটর সেই কাইনেটিক এনার্জিটাকে রিসিভ করলো, প্রডিউস করে দিল ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। সো ওখানে আমাদের এনার্জি ফর্মের কনভার্সনটা হলো। উইন্ড এনার্জি প্র্যাকটিক্যালি খুবই ভালো, উইন্ড এনার্জি অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে, but অনেক অ্যাডভান্টেজের মধ্যে একটা হচ্ছে যে once it is a renewable energy source, as long as solar heating will be there, as long as the sun is going to provide us heat energy, wind energy panels should work pretty well. But they have some pretty significant disadvantages as well. Disadvantages মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে the wind energy is quite unpredictable. So this means that if you have a few wind turbines erected in a place, you cannot expect uniform energy out. They are not going to work at the same rate throughout the 24-hour duration. For some duration they will work, for some duration they will stop working. So that your energy output will not be uniform. That's one big disadvantage. The other disadvantages are erecting an actual commercial wind turbine is not cheap. It's actually quite costly. So initial cost for any renewable energy plant is actually very high, if you ask me. Even geothermal energy plants can also be very high. But
And whereas buying a generator, a household generator, is actually very cheap. You buy a household generator at, let's say, 15,000-20,000 taka only, and then you keep feeding it fuel. It will light up your house, and your all requirements can be filled. The reason it is such is that we have been using fossil fuel dependent. We have been using fossil fuel dependent economy. Hold on, just a second. হ্যাঁ বলো, শুনতেছি। হ্যাঁ বলো। অলরাইট, সরি। হ্যালো, তোমার শুনছো আমার কথা? Yes, sir. আচ্ছা, সরি, আমার আরেকটা ব্যাচের স্টুডেন্ট কল করছিল। সো যেটা বলছি যে one of the problem of the renewable energy source is it's not reliable, or we don't have the same rate of energy output throughout the day, and it is actually pretty costly. The reason we have so available fossil fuel dependent devices is because we have been using fossil fuel for a very long time. The technology that we have, that the technology of fossil fuel dependent power generation has evolved so high, and it has become so cheap, and it is so much large scale that the technology is made cheap for us. It is very simple. Whenever as long as the technology is not mass produced, it will always be costly, because fossil fuel has been used I mean, we human beings has been using it for a really long time, since about more than 200 years, since the industrial revolution, that is. So that's why that technology has become small, affordable, and very cheap. Whereas the other technology, for example, the power plant technology, or I mean no problem, I mean the renewable energy resources, these things hasn't been in use for a really long time. Currently, observing the weather and climate change for the whole planet, we human beings are trying to be more cautious and trying to adopt more renewable energy resources for our requirements, because we really want to live within this planet. So that's why the renewable energy resources are not that cheap. However, in the recent years, solar power plants, I mean the photovoltaic cells, basic solar panels, they have become quite cheap, because a lot of the people around the world are installing a huge number of solar power plants. So what they're going to do, they're going to produce electricity in the day period time, and what they're going to do, they're going to take up, let's say half of that energy, half of that power will be paid to the consumer, and the remaining half of the energy will be stored. Now I'm using a term, remaining half of the energy will be stored. How can we store electrical energy? There are multiple different ways we can store electrical energy, but I'll talk about that as well, because this is actually a very important aspect for energy class. So, and then in the night period, that stored energy will once again converted back to electrical energy, and eventually will be fed to the consumer, which basically means if I want to sell 100 watt, if I want to sell 100 watt of power throughout the day, then my solar power plant should be designed to operate naturally for 12 hours on an average, and its design should be 200 watt. So 200 watt rate সে 12 hours এর মধ্যে যতটুকু এনার্জি প্রডিউস করবে, দিনে আমি তার অর্ধেক এনার্জি সেল করব, বাকি অর্ধেক এনার্জি স্টোর করে রাখবো। যখন সূর্য ডুবে যাবে, I'm going to sell the stored energy back to my consumers. So that's how a solar plant can be made very useful.
one very advantage of solar power plants or solar panel dependent plants is that there is almost no maintenance, and the panels also come with a significant warranty period. So once you install them, you spend some money, you invest some money, and then there is no moving parts. You just don't have to maintain it unless there is a very large storm, or and the solar panels have to be cleaned every once in a while so that they don't lose their efficiency, because dust can actually reduce the penetration of the light significantly. So you have to clean those things pretty well. Whereas trees don't need that, because trees shed their old leaves and receive new leaves, most of them, which are seasonal. Anyway, point that I'm trying to make is that solar power plants, so the solar panel technology is now becoming really affordable because of the mass production, mass adoption. So the more people will be willing to use it, the lower the price of the technology can become, and it will naturally be accessible to even more people. Pretty much what has happened to the technology of smartphone around the globe. স্মার্টফোন যখন প্রথম দিকে যখন বাংলাদেশে মোবাইল আসলো, গ্রামীণ ফোন হচ্ছে, গ্রামীণ ফোন ওয়াজ দ্য অনলি অপারেটর, তখন মোবাইল ফোনের অনেক দাম ছিল। একটা মোবাইল ফোন ছিল হচ্ছে ওয়াকি টকির মতো বিরাট, একটা সেটের দাম ছিল 50-55 হাজার টাকা। একটা সিম কিনতে হইতে হচ্ছে এরকম 30-35 হাজার টাকা দিয়ে। এরকম সিচুয়েশন বাংলাদেশে ছিল প্রথম দিকে। এখন সেটা কমতে কমতে কোথায় চলে আসছে চিন্তা করো। ইটস অনলি বিকজ অফ দ্য ম্যাস অ্যাডপশন, ম্যাস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড র্যাপিড অ্যাকসেপ্টেন্স অফ দিস টেকনোলজি। বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. আচ্ছা, আমি ছোট একটু ব্রেক নিব, আই নিড টু ইউজ দ্য ওয়াশরুম। 5 মিনিট তোমরা একটু ব্রেক নাও, উঠো, বসাবসি করে আসো, একটু হাঁটাহাঁটি করে আসো, যাতে করে একটু বেটার ফিল হয়। আই সি ইউ ইন 5. Okay. Next comes the idea that how can we store electrical energy, surplus electrical energy, which is very important for renewable energy resource utilization. There can be many different designs. The idea is that we have to store energy. Electrical energy can be stored in electrical energy form only in capacitors. Capacitors are the device which can store electrical energy into electrical form, which is some sort of a potential difference. So it's, I mean, let me put it in a different way. Electrical energy basically is the flow of charge. Whenever charges are flowing, they flow from high potential to low potential. Potential ki seta pore shikba. This flow of charges is basically the expression of electrical energy. So if we want to store something, storing something would essentially mean to keep something in a single place. So electrical energy practically cannot be stored in electrical energy form. Simple. Capacitors store electrical potential energy in potential energy form, which is electrostatic potential energy. It is still very close to electrical energy, but it is a potential energy by means of the microscopic deformation of some of the dielectric molecules or atoms. You don't have to understand this whole thing, but just try to understand that electrical energy cannot be directly stored in electrical form. It has to be converted into something else, from some other form for it to be stored. For example, if we use some batteries to store electrical energy, we have to convert the electrical energy to chemical energy, because battery stores chemical energy. And then when we will drain the batteries, or you want to make the energy out of the battery, chemical energy should once again be converted into electrical energy. That's one possible thing. That way rechargeable batteries, also from batteries, work. Another, but buying batteries large enough can be pretty costly. So we have to think of cheaper alternative. There can be many cheap alternative. For example, one very common cheap alternative for storing energy I mean, can be some water pump. Let's say we're going to produce a really tall, large water tank. মনে করো যে লালমাটিয়াতে পানির ট্যাঙ্কি আছে না, এরকম পানির ট্যাঙ্কি ক্রিয়েট করলাম। এখানে হচ্ছে আমাদের একটা মোটর থাকবে, যে মোটরটা একটা পাম্পের সাথে কানেক্ট করা থাকবে, ঠিক আছে? So in the day period, when we have surplus energy, we're going to feed that energy to this motor, which is going to rotate the pump, and we'll pump this water to this reservoir. Let's say আমাদের এই পাম্পটা এখান থেকে রিজার্ভ পানি দিয়ে আস্তে আস্তে এই পানির লেভেলটাকে ফিল আপ করে দেবে। So in the day period, we're going to convert the electrical energy of the available thing into the GP of the stored water. This is what we are conversion. When it's night and the solar panels are not working, now we want to utilize this GP. What we can do, we can take another pipe. Let me draw this with another color. We can take the water out through another pipe
and then run that pipe through a turbine. So now this is a turbine. Or maybe if designed smartly, maybe this pump can also work as a turbine. I mean, the way it should work, that this pump will be connected to the motor in the day period, and on the other side we'll have another generator connected. On the night period, this will be disconnected and this will be connected over here. So you can have some clutches on two sides. When in the daytime it is connected to the motor, so it is pumping the water above. If you wonder where is the water coming from, the water is very simple. We can have some ponds over here, so the water should come from here, or water should be going in here as well. So I mean, not underground point, surface level point, surface level pond. So the idea is that we can, using this mechanism, we can also store some energy. And when the water is going to flow out through this pipe, this is going to flow through the turbine. The turbine will be connected with some generator, or if smartly designed, a single turbine can be used where it will be alternately one after another, not simultaneously. It will be alternately connected to motor and the generator for different duration of the time. So in this is one way to reserve the electrical energy, one practical way. There are other ways as well. We can also store this electrical energy into heating energy. The heating energy designs are somewhat like this. Let's say we have a drum that is full of rocks. That is full of rocks. This drum is leak proof, and there is no such thing. I mean, there is nothing within this drum, only air and this thing, and they are insulated very well, so that they do not lose any energy to this environment. So inside this thing, we're gonna have some electrical heating coil. In the day period, we're going to provide electrical energy to this coil. This will heat up these stones. The stones are going to work as our heat energy source. And in the night period, we're going to have some pipes over here. So let me draw those pipes with a bit thicker thickness. Let's say we're going to have some pipes over here. These wires and pipes are not connected. We're going to have some pipes over here. Through these pipes, we can flow in cold water, and hot steam can be taken out. So in that case, these stones are going to cool off hot steam, and they're going to boil the water. So each of these reservoir is going to work as a temporary energy source. In the day period, we're going to convert the extra surplus electrical energy into heat energy. In the night period, we're going to extract that heat energy by means of water flowing in, and then that hot steam can be used in turbine, generator, and sold back to the people. This is also another possible design. Recently, Flywheel Technology is making a comeback. Do you guys know what is a flywheel? Don't impose the definition from the name. A flywheel is not a wheel that flies. It's nothing that out there, but there's something else. Do you know what a flywheel is? No, sir. Okay, let's see. So are those used in the cars like spike things, like horizontal but a little bit inclined? It doesn't have to be inclined. A flywheel is basically, if you go for a very generalized definition, a flywheel is basically a large lump of mass, which has a pretty high amount of inertia and can work as a storage device for kinetic energy. যেমন তোমাদের একটা example বলি, whenever a car works, the engine usually is connected to a flywheel. Flywheelটা হচ্ছে কিরকম তাতে বুঝাই, মনে করো এটা হচ্ছে একটা ইঞ্জিন, এখানে আমাদের রিসিপ্রোকেটিং পার্টস আছে এন্ড এভরিথিং। আমরা এখানে ফুয়েল ঢুকাচ্ছি, এয়ার ঢুকাচ্ছি, বার্ন হয়ে আমাদের কাইনেটিক ডেভেলপ হচ্ছে। টিপিক্যালি এই ইঞ্জিনের শেষ মাথায় এখানে একটা বড় একটা ফ্লাইহুইল থাকে। এই ফ্লাইহুইলটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা ডিস্কের মতো, যেটা অনেক সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ একটা ম্যাস আছে। সো ইঞ্জিন যে কাজটা করে, এই ফ্লাইহুইলটাকে সে একটা ফিক্সড ওয়েটে ঘুরাইতে থাকে। এই ফ্লাইহুইলের সামনে থাকে হচ্ছে আমাদের ক্লাচ মেকানিজম, This clutch over here gets connected to there is some additional parts like differentials and everything. Then this clutch gets connected to the driving wheel. এখন আমরা ইঞ্জিনটাকে রান করতেছি,
এবং ইঞ্জিনটা কন্টিনিউয়াসলি ফ্লাইহুইলটাকে ঘুরতে থাকবে। এই ফ্লাইহুইলের পারপাসটা হচ্ছে ইঞ্জিনটা যাতে অফ না হয়ে যায়। ইঞ্জিনটা কন্টিনিউয়াসলি ফ্লাইহুইলটাকে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ এনার্জিতে রান করতে থাকবে এবং এরপরে আমরা এই ইঞ্জিন প্লাস ফ্লাইহুইল সেটআপ থেকে এনার্জি আমরা হুইলে ট্রান্সফার করতে চাই কিনা সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে ক্লাচের উপর। ইফ ইউ এনগেজ দ্য ক্লাচ, ইফ ইউ মেক দিস টু প্লেট জয়েন টুগেদার somehow, ক্লাচের ফুল মেকানিজম বলতেছি না, দিস ইজ বেসিক্যালি sort of it's a mechanical switch. ইলেকট্রিক্যাল সুইচ দিয়ে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ফ্লো কন্ট্রোল করতে পারি, ক্লাচ দিয়ে আমরা মেকানিক্যাল এনার্জি ফ্লোকে কন্ট্রোল করতে পারি। সো ক্লাচটা যখন ক্লোজ হয়ে যাবে তখন কাইনেটিক এনার্জি এখান থেকে এখানে ট্রান্সফার হবে, তখন হুইলগুলো ঘুরবে। আর ক্লাচটাকে যদি ডিসএনগেজ করি বা যদি সেপারেট করে ফেলি তখন কাইনেটিক এনার্জি এখান থেকে এখানে যেতে পারবে না। সো এটা ঘুরবে ঠিকই, এই ক্লাচের এই পার্টটা ঘুরবে, বাট এই পার্টটা তখন স্টেডি থাকবে। এটা হচ্ছে ক্লাচের বেসিক কনসেপ্ট। সো this flywheel is responsible to provide an uniform motion to the wheel. একটা কারণ হচ্ছে যে ইঞ্জিন কিন্তু ইউনিফর্মলি রোটেট করে না। একটা আইসি ইঞ্জিন বা ইন্টারনাল কম্বাসশন ইঞ্জিনের 4টা ডিফারেন্ট স্ট্রোক থাকে, ইনটেক স্ট্রোক, কম্প্রেশন স্ট্রোক, পাওয়ার স্ট্রোক এন্ড দেন এক্সস্ট স্ট্রোক। এই 4টা স্ট্রোকের মধ্যে শুধুমাত্র পাওয়ার স্ট্রোক যেটা সেখানেই আমাদের এনার্জিটা অ্যাভেলেবল হয়। সো যে কারণে টিপিক্যালি if we consider one cylinder of an IC engine, they do not provide energy in a uniform pattern. So let's say if I try to show you with respect to time, this is the power output and this is the time scale of a single cylinder IC engine. Though it works in the intake duration, it will not provide any power. In the compression device, it will not take any power. Particularly in these two places, it might actually also absorb power. For example, in the compression stage, it will absorb power from the flywheel. So in the intake stage, it is not producing power, it is not absorbing power. In the compression stage, practically it will take some power from the flywheel to squeeze up the gas. Then in the power stroke, it is going to produce a very large amount of power. And then in the exhaust stroke, it is not going to produce any power as well. So intake, compression, পাওয়ার এন্ড এক্সস্ট, এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল টাইম। এই সবগুলা স্ট্রোকের ডিউরেশন মোরলেস সেম, বাট কোনটা থেকে কম বেশি হতে পারে। সো দিস ফিগার ইজ নট ডাউন টু স্কেল। আই এম জাস্ট ট্রাইং টু কনভিন্স ইউ অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট a single cylinder device, IC engine, internal combustion engine, which is petrol engine, diesel engine, or octane engine, or reciprocating jet fuel engine, it can be also that, but not jet engine in general. Jet engine হচ্ছে আবার অন্য মেকানিজম। So they don't produce power in an uniform way. They have ups and downs of their power delivery. In the compression stroke, they are absorbing power. They have to feed some power. In the power stroke, they are going to be delivering us power. আমাদের expectation হচ্ছে whenever we are going to run this device, we do not want our car to experience this problem. সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে কারটা মুভ করবে হচ্ছে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে ঘুম 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 এরকম করে মুভ করবে। In every single power stroke, it will have some energy from the engine. We want a smooth output. ঠিক না? আমরা অ্যাক্সেলারেটর প্রেস করব, কার স্মুথলি মুভ রান করবে। এই স্মুথ করার কাজটা করা হচ্ছে এই ফ্লাইহুইলটা অ্যাকচুয়ালি কাইনেটিক এনার্জিকে একটা স্টোরেজ হিসেবে কাজ করে। সো যখন আমাদের কম্প্রেশন পাওয়ারের এনার্জি দরকার হয়, ইঞ্জিনটা এই ফ্লাইহুইল থেকে কিছু এনার্জি নেয়, এবং যখন পাওয়ার স্ট্রোক অনেক লার্জ একটা পাওয়ার প্রডিউস হয়, সে ফ্লাইহুইলকে সেই এনার্জিটা একটা হিউজ অ্যামাউন্ট পাওয়ার দেয়, এবং এই ফ্লাইহুইল থেকে এনার্জিটা যখন আমাদের হুইলে ট্রান্সফার হয়, দেন দ্য হোল টোটাল আউটপুট ফ্রম দ্য ফ্লাইহুইল টু দ্য হুইল বিকামস almost uniform like this. So we have a smooth output power from the flywheel. So the flywheel basically is a responsible device to store energy. It is also responsible to compensate for the variation of power output for the source. Variation of power output, meaning that the source is not producing the same power throughout the duration of time. Sometimes it is producing a high power, sometimes it is producing a negative power, means it's absorbing energy for its function. So, but the flywheel actually works as a reservoir. Flywheel কনসেপ্টটা বুঝা গেছে? বলমান? জি স্যার। সো এইরকম ফ্লাইহুইল ইউজ করেও আমরা একটা টেম্পোরারি এনার্জি রিজার্ভার করতে পারি, যেই টেম্পোরারি এনার্জি রিজার্ভার সিস্টেমটাকে বলা হয়েছে KERS. KERS stands for Kinetic Energy Reservoir System. Reservoir system or recovery system, kinetic energy recovery system. আবার এটাকে আমরা kinetic energy reservoir system যদি বলি তাও এটা আমাদের KERS হবে। KERS এটা খুব কমন টার্ম। এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয়, আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই তোমাদেরকে। মনে করো আমার এখানে একটা ফ্লাইহুইল জেনারেট করলাম, মনে করো এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ড,
এই পাশে হচ্ছে আরেকটা স্ট্যান্ড আছে, এখানে একটা শ্যাফট আছে, এটার উপর অনেক বড় একটা হেভি একটা ফ্লাই হুইল আমি এখানে ইনস্টল করছি, মানে বিশাল একটা সিলিন্ডার আর কি, হিউজ একটা সিলিন্ডার এখানে ইনস্টল করছি। এটা অ্যাকচুয়ালি 3D আঁকতে পারতেছি না, আমি সাইড ভিউটা তোমাদের দেখে মনে করো এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড, এখানে হচ্ছে একটা অনেক বড় একটা ব্র্যাকেট, হেভি একটা ব্র্যাকেট, এই ব্র্যাকেটের ভিতর দিয়ে সিলিন্ডার একটা একটা শ্যাফট চলে গেছে, শ্যাফটের উপরে মনে করো এত বড় একটা ফ্লাই হুইল আছে, অনেক বড় হতে পারে, লাইক হিউজ একটা ফ্লাই হুইল আছে। সো আইডিয়াটা হচ্ছে এই we're going to design this whole thing in such a way so that in all the contact points the frictions will be as least as possible, they have to be well lubricated, this whole thing has to be kept in a preferably vacuum chamber, এটার আশেপাশে একটা এটার আশেপাশে একটা কি বলবো, এটার আশেপাশে একটা লিক প্রুফ একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে, কারণ বাতাসের সাথে ফ্রিকশনের জন্য কিন্তু সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্টের এনার্জি লস হয়। এখানে এখানে আমরা চেষ্টা করবো এই কেআরএস এর এক পাশে থাকবে হচ্ছে একটা মোটর লাগানো, মনে করো এটা হচ্ছে একটা মোটর, আর আরেক পাশে লাগানো থাকবে হচ্ছে জেনারেটর। যখন আমাদের সারপ্লাস ইলেকট্রিসিটি আছে, আমরা সারপ্লাস ইলেকট্রিসিটি মোটর দিয়ে ফিট করে আমরা এটাকে আস্তে আস্তে কারেন্ট এনার্জি বাড়াতে থাকবো, ঘুরাতে 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 এটাকে আমরা অনেক হাই স্পিডে ঘুরে ফেলবো। সো ইন দ্যাট প্রসেস তখন আমাদের এই ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা আমাদের এই এই হেভি সিলিন্ডারের মধ্যে কে হিসেবে স্টোর হবে। দিস উইল হ্যাপেন ফর 12 আওয়ার্স অফ দ্য ডে টাইম, and then when the sun goes down and we want to extract energy out of it, we're going to disconnect the motor and then we're going to connect the generator, and then the current then this will start feeding the kinetic energy into the generator, and then the generator will produce electrical energy in the system. So ওই এনার্জিটাকে তখন আমরা চাইলে সেল করতে পারবো। সো এটা হচ্ছে ফ্লাই হুইল বেসড এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম। এখানকার একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে if we can design this thing properly, rotating, I mean this mass can be rotated to extremely high RPM, আমরা যত বেশি হাই আরপিএম দিব তত বেশি এনার্জি স্টোর করতে পারবো। So technically speaking, যে within very compact location, within very compact volume, these devices can theoretically store a very large amount of energy. Their energy capacity can be extremely large. But then again, যত বেশি হাই স্পিডে আমি এই ডিভাইসটাকে রোটেট করতে চাইবো, আমার এই ইন্ডিভিজুয়াল জয়েন্ট গুলো তত বেশি ওয়েল ডিজাইন হতে হবে, তত বেশি ওয়্যার প্রুফ হতে হবে, তত বেশি স্ট্রং হতে হবে। তো আবার একটা সার্টেন লেভেলের বেশি ভালো ইকুইপমেন্ট বানাতে গেলে আবার কষ্ট অনেক বেড়ে যায়। সো এখানে অনেকগুলো বিজনেস অ্যাসপেক্ট আছে, বাট এটাও হচ্ছে আমাদের এনার্জি রিজার্ভারের একটা পসিবল সলিউশন। এই ধরনের অনেকগুলো সলিউশন নিয়ে রাউন্ড কাজ হচ্ছে, কিভাবে আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি রিসোর্সের, I mean, যে কোনো টাইপের টিপিক্যাল যে রিনিউয়েবল এনার্জি রিসোর্স গুলো আছে, সান অপারেটেড রিনিউয়েবল এনার্জি সিস্টেম, অ্যাপার্ট ফ্রম ওয়েভ এনার্জি অ্যান্ড জিওথার্মাল এনার্জি, for example, if you consider solar thermal energy, if you consider solar photovoltaic energy, if you consider wind energy, all of these energy forms, and even also the tidal energy as well, all of these energy forms actually require some they have a they do not supply a power in uniform. So it's pretty important, Safwan, just a second, it's important that we provide a storage system. It's pretty important. So that's why these things are being researched onto in different parts, and scientists are coming up with lots of interesting ways to store that energy so that we can use it better. One thing is important, after this, I'm going to take your question is that any type of energy conversion process or energy storage unit will always have some efficiency which is less than 100%. তার মানে হচ্ছে আমরা যদি এই ডিভাইসের মধ্যে let's say 100 জুল এনার্জি ঢুকাই, মোটর দিয়ে রান করে এখানে কারেন্ট এনার্জি ঢুকবে 100 এর কম। মনে করো আমাদের এই মোটরের এফিসিয়েন্সি যদি লেটস সে এই মোটরের এফিসিয়েন্সি যদি 85% হয়, তাহলে আমাদের এই 100 জুল এনার্জি আমাদের এই ডিভাইসে যাবে হচ্ছে টোটাল 85 জুল। এখন আবার চিন্তা করতে হবে যে এই কাইনেটিক এনার্জি থেকে জেনারেটর যখন ট্রান্সফার হবে তখন জেনারেটরের একটা এফিসিয়েন্সি থাকবে। হ্যাঁ, মনে করো জেনারেটরের এফিসিয়েন্সি যদি হয় লেটস সে 90%, তাহলে আমাদের টোটাল আউটপুট এনার্জি কত হবে? এই 90% অফ 85 জুল, মানে এখানে ইনপুটটা হচ্ছে 85, আউটপুটটা হবে হচ্ছে 90% অফ 85। তার মানে এই জায়গার আউটপুটটা হবে, ইলেকট্রিক এনার্জি আউটপুটটা হবে 85% অফ 85% অফ দিস 90% অফ 85 জুল। 90% অফ 85 জুল হবে হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল আউটপুট। এই ভ্যালুগুলো আমি অনেক হাই চুজ করছি, টিপিক্যালি ভ্যালুগুলো এত হাই হয় না, বাট তোমাদের বোঝানোর জন্য এখানে কি হচ্ছে 90% অফ 85 করলে কত হয়?
76.5, এখান থেকে আসলে হচ্ছে 76.5 জুল। তার মানে জিনিসটা আমরা বলতেছি হচ্ছে এই এনার্জি রিকভারি সিস্টেমের জন্য আমি যদি টোটাল 100 জুল ঢুকাই, আমাদের সবকিছু ক্রস টস হয়ে আলটিমেটলি 76.5 জুল এনার্জি, ইলেকট্রিক এনার্জি আলটিমেটলি বের করা যায়। তার মানে এই সিস্টেমের ওভারঅল এফিসিয়েন্সি, ওভারঅল মানে হচ্ছে টোটাল ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট টু দ্য ভেরি লাস্ট, ওভারঅল এফিসিয়েন্সি হবে কত? ওভারঅল এফিসিয়েন্সি হবে হচ্ছে 76.5. 76.5 divided by 100 into 100%, which is basically 76.5%. এই যে আমি যে টোটালটা হিসাব করে বের করলাম, এটা বের করার আরেকটা সহজ উপায় আছে। ফর এনি কম্পোজিট প্রসেস যেখানে অনেকগুলো ডিফারেন্ট ইকুইপমেন্ট ইনভলভ, ওভারঅল এফিসিয়েন্সি ক্যান বি ক্যালকুলেট বাই দ্য প্রোডাক্ট, নট সাম, বাই দ্য প্রোডাক্ট অফ অল দ্য ইন্ডিভিজুয়াল এফিসিয়েন্সিস। তো এখানে আমি এখানে লিখতে পারি যে দিস উইল বি ইকুয়াল টু দ্য এফিসিয়েন্সি অফ দ্য মোটর, এফিসিয়েন্সিকে এন দিয়ে লেখা হয়, মাল্টিপ্লাই বাই দ্য এফিসিয়েন্সি অফ দ্য জেনারেটর। সো দুইটা এফিসিয়েন্সি যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমার এটা আসার কথা। দেখি 85% ইন্টু 90%, দেখো তো কত হয় এটা মাল্টিপ্লাই করলে। ক্যালকুলেটর করে দেখো, আমি শিওর ইউ গোনা গেট দ্য সেম 76.5। দেখো আসছে কিনা। আচ্ছা, for those who are having any difficulty doing this, I'm going to tell you 85% means 0.85, 90% means 0.95. So আমি এই দুটো কোয়ান্টিটিকে সিম্পলি মাল্টিপ্লাই করি, এখানে লিখি 0.85 multiplied by 0.90, which is 76.5, ঠিক আছে পার্সেন্ট। সো এটা হচ্ছে আমাদের এফিসিয়েন্সি এবং ওভারঅল এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেট করার ডিভাইস। এফিসিয়েন্সি ইন জেনারেল একটা সিঙ্গেল ডিভাইসের হতে পারে, ওভারঅল পাসে হতে পারে। যদি কোনো সময় আমাদের কোশ্চেনে ওভারঅল বা টোটাল এফিসিয়েন্সি বলে, এটা মানে হচ্ছে উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্য ভেরি ফার্স্ট ফর্ম এন্ড দ্য ভেরি লাস্ট আউটপুট ফর্ম, অল দ্য ফর্মস ইন বিটুইন। এগুলো আমাদের জাজ করা লাগবে না, কারণ আমরা কম্বাইন্ড জিনিসটার পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলতেছি। ইয়েস সাফওয়ান, ইউ হ্যাড আ কোশ্চেন। স্যার, এই ফ্লাইহুইল মেকানিজমে কি আমরা গাড়ির ইঞ্জিনের তৈরি কাইনেটিক এনার্জি দিয়ে গাড়ির মধ্যেই জেনারেট করে স্টোর করে রাখি, গাড়ি রানিং অবস্থায় স্টোর করে রাখি গাড়ির মধ্যেই? হ্যাঁ, এটা অনেক ধরনের গাড়িতে অনেকভাবে ইউজ করা হয়, ডিফারেন্ট গাড়িতে ডিফারেন্ট পারপাস সার্ভ করতে হয়। যেমন একটা এক্সাম্পল যদি তোমার বলি, ফর এক্সাম্পল মনে করো, just try to consider this, let's say you want to make a very high fuel efficient device, তাহলে তোমার বড় একটা ফ্লাইহুইল লাগবে। ফ্লাইহুইলটা তখন কি কাজটা করবে, সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা ব্রেক করব, ব্রেক করার সময় প্র্যাকটিক্যালি কি হয়, আমরা একটা কাইনেটিক এনার্জিকে আমরা ফ্রিকশন দিয়ে হিটে কনভার্ট করে খরচ করে ফেলি। বাট যদি এরকম করা যায় যে ব্রেক করার সময় আমাদের গাড়ি যে কাইনেটিক এনার্জি রিডাকশনটা করতে আছে, সেই কাইনেটিক এনার্জিটা আমরা হিটে কনভার্ট না করে সামহাও সেই কাইনেটিক এনার্জিটা আমরা ফ্লাইহুইলে রিটার্ন করে দিলাম সামহাও, কেমনে সেটা পরে বলতেছি। তাহলে সেই কেসে তোমার ওই গাড়ির এফিসিয়েন্সি হয়ে যাবে অনেক হাই, মানে ওই গাড়ির মাইলেজ হয় অল্প একটু ফুল দিতে বহুত দূর যেতে পারবে, কারণ তুমি প্র্যাকটিক্যালি হিটটা ওয়েস্ট করতেছো। এটা এক ধরনের পারপাস হতে পারে। আবার আরেক ধরনের পারপাস হচ্ছে যে সকল গাড়ি টিপিক্যালি অনেক হেভি লোড ক্যারি করে, ফর এক্সাম্পল ট্রেলার ট্রাক, যেগুলো ট্রেলার ট্রাক মানে বুঝো কোনগুলা? ট্রেলার ট্রাকের ছবি দেখালে বুঝবো। এইগুলো হচ্ছে ট্রেলার ট্রাক। টিপিক্যালি এই ট্রাকের এই যে এই লাল পার্টটুকু এবং তার পিছনে যে দুইটা চাক্কা আছে, এইটুকু হচ্ছে ট্রেলার ট্রাকের মেইন পার্ট। মানে এই যে এখানে যতটুকু দেখতেছে, এটা হচ্ছে ট্রেলার ট্রাক। এই জিনিসটা রেসপন্সিবল হচ্ছে পিছনে এই পুরো বক্সটাকে হল করার জন্য। হল মানে হচ্ছে টেনে নেওয়া। সো এখানে তো হিউজ একটা ম্যাস থাকে, এই ম্যাসকে মুভ করার জন্য রিকোয়ার্ড সমস্ত এনার্জি আসে হচ্ছে এইটুকু একটা গাড়ির থেকে। সো আমরা যেহেতু এই টাইপের বড় একটা গাড়িকে মুভ করতেছি, সো গাড়িটাকে ইনিশিয়ালি মুভ করা, এফিশিয়েন্টলি ব্রেক করার জন্য একটা ফ্লাইহুইল অনেক দরকার, যাতে করে ফ্লাইহুইল আমরা অনেক লার্জ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি স্টোর করে রাখতে পারি এবং জিনিসটাকে এই টাইপের ভেহিকেলকে ইজিলি মুভ করা যায়। সো সব ভেহিকেলেই যে ফ্লাইহুইল থাকতেই হবে নট নেসেসারি, বাট ফ্লাইহুইল থাকলে আমাদের অনেকগুলো অ্যাডভান্টেজ আছে। আবার আরেকটা জিনিস কনসিডার করতে হবে যে তাহলে কি আমরা অনেক হাই স্পিড যে গাড়ি আছে সেগুলো তোমার ফ্লাইহুইল দিব না। এখানে কি মনে ফ্যাক্ট হচ্ছে ফ্লাইহুইল বেসিক্যালি মিন্স ইটস এ ভেরি ম্যাসিভ অবজেক্ট হুইচ ইজ রেসপন্সিবল টু স্টোর কাইনেটিক এনার্জি। ফ্লাইহুইল শুড বি অলওয়েজ ম্যাসিভ। ফ্লাইহুইল যত ম্যাসিভ হবে ফ্লাইহুইলের পারপাস সার্ভিং ক্যাপাবিলিটি তত বেশি হবে, সিম্পল। কিন্তু তুমি যদি একটা ফাস্ট মুভিং একটা কারকে তুমি ডিজাইন করতেছো, লাইক লেটস সে ইউ আর ডিজাইনিং এ ল্যাম্বরগিনি, সো ওই টাইপের একটা ভেহিকেলে যদি আমি একটা এক্সট্রা ট্র্যাডিশনাল ম্যাচ দিয়ে দিই, তাহলে ন্যাচারালি গাড়ির অ্যাক্সেলারেশন কমে যাবে। মানে 0 to 60 5 per hour, 0 to 100 কিলোমিটার পার আওয়ার
এই টাইমটা বড় হয়ে যাবে, which is not essentially fast car. সো ওই সকল কেসে আমরা ফ্লাইহুইল ইউজ করবো না। সো কোন কেসে ফ্লাইহুইল ইউজ করবো না সেটা হচ্ছে আমাদের আউটপুটের উপর জাজমেন্ট হতে পারে, বাট সব কেসে আমরা ফ্লাইহুইল ইউজ করি না। তোমার কোশ্চেন আনসার পাইছো? হ্যাঁ স্যার পাইছি। এনিথিং এলস? সো স্যার তার মানে হচ্ছে যেই গাড়িগুলো ফ্লাইহুইল থাকে সেই গাড়িগুলোর মধ্যেই আমরা ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করে সেই গাড়িগুলোর মধ্যে স্টোর করে রাখি। We can, if we want we can, but ইলেকট্রিসিটি জেনারেট না করে আমরা সরাসরি কাইনেটিক এনার্জি স্টোর করতে পারি, কারণ গাড়ির তো অ্যাকচুয়ালি এক্সপেক্টেড আউটপুট ফর্মটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি। সো ওখানে যে আমাদের ইলেকট্রিসিটি ইউজ করা হবে ব্যাপারটা এরকম না। আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে আমরা ইঞ্জিন থেকে কাইনেটিক এনার্জিকে স্টোর করে রাখি, আবার যখন কাইনেটিক এনার্জিটা ড্রেন করার দরকার তখন যে ক্লাসটা লাগাই দিই, কাইনেটিক এনার্জিটা অটোমেটিক্যালি আমাদের চাকায় চলে যায়। সো ওখানে ইলেকট্রিক এনার্জি কনভার্সনটা এসেনশিয়াল, বুঝছো? জি স্যার বুঝছি। মানে ইঞ্জিন থেকে কাইনেটিক এনার্জি ফ্লাইহুইলে গিয়ে স্টোর হয়ে থাকলো, ফ্লাইহুইল থেকে আবার আমরা ক্লাচ কানেক্ট করে আমরা ফ্লাইহুইল থেকে কাইনেটিক এনার্জিটা চাকায় দিয়ে আমরা গাড়িকে পুরোটাকে মুভ করলাম, সেটা পসিবল। আবার ইলেকট্রিক এনার্জি একটা ইনবিটুইন ফর্ম হতে পারে, ফর এক্সাম্পল লাইক ইলেকট্রিক কার যেগুলো আছে, ফর এক্সাম্পল টেসলা ভেহিকল which has a large battery pack underneath. So Tesla vehicle যে কাজটা করে, they use a very special type, or they use a very special type of motor which is called Synco Motors. এটা একটা স্পেশাল নাম আছে, আমি নামটা ভুলে গেছি। This was designed by Tesla as well. Alternator মনে হয় বলে। আচ্ছা, the device they use for a Tesla vehicle is that it can serve two purposes. It can alternately, not simultaneously, it can alternately work as a motor, it can also work as a generator. So the way Tesla vehicles work is that whenever you are pressing the accelerator of the vehicle, it is going to take chemical energy from the battery pack and feed it to the alternator, which will then convert the electrical energy, into kinetic energy of the vehicle. আবার যখন আমরা ব্রেকিং করব তখন ওই ব্রেকিং এর সময় জিনিসটা হয় যে আমাদের ওই অল্টারনেটরটা তখন কাইনেটিক এনার্জি ফ্রম দ্য হুইল সেটাকে অ্যাবজর্ব করে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করে ব্যাটারি প্যাকটাকে আবার চার্জ করে। সো এখানে আমাদের যে কনভার্সন ডিভাইসটা আছে, অল্টারনেটর ইটস কল্ড অল্টারনেটর as far as I remember. That alternator is such an advanced device that it can automatically work as either a K to electrical converter or an electrical to K converter without any hassle. So যখন তুমি অ্যাক্সিলারেট প্রেস করবা, সে ব্যাটারি থেকে কেমিক্যাল এনার্জি নিয়ে ইলেকট্রিক্যাল, ব্যাটারি তো অটোমেটিক্যালি ব্যাটারির ভিতরে স্টোর ফর্ম হচ্ছে কেমিক্যাল এনার্জি, ব্যাটারি থেকে এনার্জিটা যখনই তারে বের হয়ে আসছে সেটা কিন্তু কেমিক্যাল থেকে ইলেকট্রিক্যাল হয়ে বের হবে। কথাটা বুঝো, ব্যাটারির ভিতরে কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি নাই, বুঝছো কি বলছি? The stored form of energy inside the battery is chemical energy, but the moment the energy comes out of the battery, it is in electrical energy form. So the way it works is that the energy is released from the battery, it becomes electrical. The alternator will then convert the electrical into kinetic energy when you are accelerating the car. And when you are braking, it will take the kinetic energy from the wheel, or which means the entire body of the car, and then convert that into electrical energy. That electrical energy will be fed back to the battery pack to store that device. So এখানে আমাদের কোনো ফ্লাইহুইল লাগতেছে না, কারণ ব্যাটারি প্যাক যেটা আছে সেটাই আমাদের কনজারভেশন সিস্টেম এবং অরিজিনাল সোর্স অফ এনার্জি হিসেবে কাজ করতেছে। বাট অবভিয়াসলি এয়ার রেজিস্ট্যান্স বলতে কিছু জিনিস আছে, আমাদের হুইলের ফ্রিকশন বলতে কিছু জিনিস আছে, এগুলোর জন্য আমাদের কিছু এনার্জি সবসময় খরচ হয়েই থাকবে। এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইজ দ্য বিগেস্ট সোর্স অফ এনার্জি লস ফর এনি ভেহিকল, টিপিক্যালি ফর এনি ইলেকট্রিক্যাল ভেহিকল দ্যাট ইজ। সো ওই জন্য দেখা যায় যে আমরা যতই ড্রাইভ করতে থাকি না কেন, আমাদের 100% এনার্জি কখনোই আমাদের থাকবে না, এনার্জি খরচ হতে থাকবে, এন্ড ইভেন্চুয়ালি একটা সার্টেন ডিউরেশন যাওয়ার পর এনার্জি আবার রিচার্জ করা লাগবে। কিন্তু যদি আমাদের এই ব্রেকিং থেকে রিচার্জিং অপশনটা না থাকতো তাহলে আমাদের টোটাল রেঞ্জ বা টোটাল এফিসিয়েন্সি অফ দ্য সিস্টেম অনেক কম হতো। এই রিজেনারেটিভ ব্রেকিং এর জন্য আমাদের গাড়ির এফিসিয়েন্সি অনেক বেশি হয় এবং গাড়ি সিঙ্গেল চার্জে অনেক দূর ট্রাভেল করতে পারে। মেক সেন্স? Yes sir. Okay. Anything else, Polapan? Any further question? এই পর্যন্ত বুঝে গেছে সবার? Yes sir. আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আজকে তোমাদেরকে আর পড়াবো না, আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের ফর্মুলাগুলো দেখে কিছু ম্যাথস করাবো। আজকে তোমাদের ছুটি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।